सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दी चेतावनी, कहा जदों पाबंदियां खत्म होने ते एहतियात तो लेना होगा काम। फ्रंटलाइन वर्करां नूं हर संभव सहूलत देने की भी कही गल। कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ के अधिकारियों ने सांझे किए कोविड-19 के ताज़ा अंकड़े। प्रोविंसां ਵੱਲੋਂ किए जा रहे प्रबंधों की भी दी गई जानकारी। नॉर्दर्न अलबर्टा में आए हड़ के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। लोगों के घरों में भरिया पानी। प्रीमियर जेसन कैनी ने कुदरती आफत का शिकार हुए लोगों की हर संभव मदद का दिता भरोसा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व सेहत संगठन को दस्सिया चीन के हत्थों की कठपुतली। राष्ट्रपति ने WHO को दी जाने वाली सहायता ते भी लाई रोक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह चेतावनी दी है कि जदों पाबंदियां खत्म कीतियां जाणगियां तां सानूं एहतियात तो काम लेना होगा। अपनी रोजाना वाली ब्रीफिंग में ट्रूडो ने कहा कि हुण तक असीं जो भी कदम चुके ने कारगर सिद्ध होए ने। देश के कई हिस्सों में हालातां नूं ठल भी पई है। जे असीं हुण काली इन्हां मापदंडां नूं खत्म कर दिंदे हां तां जिन्नी सफलता हुण तक हासिल कीती है वो बेकार हो जाएगी। उन्हें भी कहा कि एक पासे जिथे प्रोविंसां वल्लों अपने लोगों नूं आम वाले हालात वाल जाण दी तैयारी की जा रही है, उस तरह ही फैडरल सरकार भी पाबंदियां नूं हौली हौली हटाउण वल वध रही है। उन्हें भी कहा कि देश में आम वर्गे हालात रातों रात नहीं हो सकते। ये काफ़ी हद तक टैसट करने की समर्था और कोरोना वायरस इन्फैक्शनस को ट्रेस करने की साडी काबलियत पर निर्भर करेगा। इस नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि सानू यकीनी बनाना होगा कि काम उत्ते साडे वर्कर भी सेफ रहन। प्रधानमंत्री मुताबक फ्रंट लाइन वर्करां नूं जरूरी समान की घाट नहीं आउण दित्ती जाएगी। We'll be releasing the shared principles on restarting the economy agreed to by the federal, provincial, and territorial governments. Let me be clear. These are not the specific measures when you can go back to work or school or when you can see your neighbors or extended family or friends. This framework will lay out the things that need to happen before we take any next steps. Restarting our economy will be gradual and careful and will be guided by science. Here's what the guidelines mean for you. Controlling transmission is key. You already know that if your neighborhood doesn't have new cases, if your province is flattening the curve, this is a good sign for being able to slowly look at lifting some restrictions. So we need to know where things stand. To reopen the economy, there must be enough capacity to test and trace COVID-19 to control any new spread. For you, that means knowing that you'll be safe at work when you go back. You'll see lots more testing, and if someone around you does test positive, you'll be notified quickly so you can isolate. At work, there will also need to be specific measures and more equipment to keep you safe. And for hospitals, we need to make sure they can continue to cope not just for COVID-19 patients, but for everyone who needs care. And for certain groups who are very vulnerable, like seniors and those in long-term care facilities, strong measures will have to be in place for longer. This virus is taking a different toll on different people. We must be mindful of that. Whether you're facing domestic violence or living in a remote community or a long-term care facility, we're working on the front lines. We're here for you. Our priority is keeping all Canadians safe while getting back to normal as much as we can. Our priority over the past weeks has been to ensure enough personal protective equipment for our frontline workers who are doing extraordinary work to keep us all safe. But we also know that as different provinces look at starting to reopen certain sectors, certain industries, certain parts of the economy, there is going to be an increased need for personal protective equipment. That's why we continue to procure massive amounts of PPE from overseas, while at the same time watching the Canadian production come online so that we can have our domestic capacity to rely on as well. We know that having the right amounts of PPE for industries that want to reopen will be essential before they reopen, and that's why we're accelerating the rate at which we are taking in personal protective equipment. टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि कुछ टेलीकॉम कंपनियों के नाल साझेदारी की गई है, जिस दे तहत आर्थिक तौर पर कमजोर टोरंटो निवासियों को सीनियर्स और सिटी वालों ऑपरेट किए गए शैल्टर्स और लॉन्ग टर्म केयर्स में आरजी तौर पर मुफ्त इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा। मेयर के मुताबक वित्ती तौर पर सिटी को बहुत सहायता प्राप्त हुई है। इस दे नाल 25 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को भी फ्री
ਵਾਈਫਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਡਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। We're happy to announce that in partnership with some technology and telecommunications companies, the City of Toronto has been able to coordinate free temporary internet access for many vulnerable Torontonians, including residents in lower income neighbourhoods, seniors in long-term care homes, and clients in many city-operated shelters. I would like to highlight a few of these projects and the partners involved. To provide free internet to low-income neighbourhoods, the city received generous donations to connect 25 residential apartment buildings with temporary free internet access. The first buildings in low-income communities will begin receiving this access early next month. And I'd like to acknowledge Cisco Canada for providing hundreds of permanent mobile access points, as well as Onyx Canada, BAI Canada, and Beanfield Metro Connect for providing installation, servicing, and maintenance needs. I'd also like to thank Civic Tech Community for volunteer labour, and lastly Bell Canada for providing free access in up to 10 of those low-income buildings so as to ensure that all users can access this service. Today we remember and honour all of those who were killed, injured or who suffered illness due to workplace-related hazards and incidents. We also hold in our thoughts, of course, all of the families and the friends and the colleagues who have consequently been affected by such workplace tragedies. In commemoration of all those who lost their lives due to workplace-related hazards or incidents, we have lowered the Canadian flag in Nathan Phillips Square, and we have dimmed the Toronto sign. This year, we, as part of this day, recognize the frontline workers confronting COVID-19, a pandemic unlike anything we've seen in our lifetime, and the need for us to remain steadfast in our commitment to ensuring the health and safety of the workers involved in helping us fight that virus. In addition to the historic loss of life and injuries experienced by workers generally, we also mourn today the workers who have lost their lives to COVID-19 as they fought to protect the health of our community and to save lives, just as we honour those who have fallen ill with COVID-19 as a result of their work on the job caring for us. Preventing workplace deaths and injuries and diseases can only be achieved if we collectively focus our efforts on creating safe and healthy workplaces through prevention, education, and communication. The health and safety of all of our staff is of the utmost importance. ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। Today, Mississauga joins communities across Canada and around the world to mark the solemn National Day of Mourning. We remember all the men and women who have lost their lives because of unthinkable workplace tragedy. We offer our thoughts and our prayers to the families who live with the constant pain and grieve each day. We think of those workers who have been injured on the job or those who struggle with ongoing illnesses as a result of dangerous work environments. Workplace injuries change lives forever. And that's why today is an important call to action. We have a duty to protect our workers and do everything we can to ensure that they make it home at the end of the day. From snow removal to garbage collection to road maintenance, each and every day there is no shortage of potentially dangerous jobs being undertaken. The health and safety of our City of Mississauga workers is my top priority. We want to prevent workplace injuries before they happen, but our ultimate goal is to have 0 workplace injuries every year. Council and our team of professionals at the city have built health and safety best practices and continuous improvement and accountability into our organization's DNA. We also work cooperatively with our 8 labor unions to provide ongoing support to our employees. The flags at City Hall will be lowered to half-mast today in honor of those who tragically lost their lives, have been injured, or have suffered illness due to a hazard at their workplace. We take a moment to pause and honor those who have lost their lives while committing to do our part to build safer and healthier workplace for all. Thank you, all those who have come together virtually to mark this year's National Day of Mourning.
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hello everyone. Eligible employers can now apply for the Canada Emergency Wage Subsidy. Businesses, charities and non-profits who have experienced a revenue drop of over 30% can receive up to 75% of wage coverage. The easiest way to apply now is through the CRA using. You can go to my business account or represent a client option. The second option is through our web forum with a web access code. Applications will begin to be processed on May 4th and payments will begin on May 7th. The subsidy is available for 3 months. If you have any question about the subsidy, you can email me at sonia.sidhu@pearl.tc.ca. Thanks. ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕਪਲੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। Yesterday, we laid out a roadmap. We have a path forward. And we have to remember that reopening the economy is a process, and it will take some time to do it right. Yesterday, we presented a decision-making framework to guide us. This framework is the start of the process. We've already seen positive progress on the criteria we laid out. And later this week, we'll be releasing the next step in this process. Clear sector-specific labor guidelines for how businesses can operate safely in this new reality. Having a clear framework, having well-defined labor guidelines, these are critical steps to opening the economy safely. These criteria and guidelines will be based on best medical advice and scientific evidence available. Because in the coming days and weeks, as we move to open more and more parts of the economy, as more and more workplaces open up, having clear safety guidelines in place will be critical to keeping COVID-19 at bay. And putting these pieces in place will help us move as quickly as possible to reopen the economy safely. And we can't do that critical work without talking to our job creators and entrepreneurs. As I've always said, our small business owners are the backbone of our economy. Before this crisis, they employed millions of Ontarians. We know they've been hardest hit by this terrible pandemic. It's my job, it's our job to help keep them whole and to help them adapt to this new normal, this new reality. So when we're ready to reopen, they can hit the ground running. That's why we provided over $10 billion in tax deferrals, WSIB, premium relief, and other business supports. We're delivering a $900 million program to provide commercial rent relief to small businesses and landlords. We cleared the way for restaurants and bars to sell alcohol with their delivery and takeout orders. And we allowed 24-hour deliveries so grocery stores and pharmacies can keep their shelves stocked. But we want to do more. We want to help our small businesses. We know it's not business as usual right now. And we're working with businesses to remove barriers and help them adapt. Because by working together, we'll get through this crisis and come back stronger than ever before. Together, we will ensure Ontario is ready to power Canada's economic engine once again. ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟ ਮਰਿਕਮਰੀ ਦੇ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
I'd like to say a few words about the ice jams and floods in northern Alberta. Yesterday, I joined Minister of Environment Jason Nixon, and we flew up to Fort McMurray to get eyes on the flooding situation. It really is just terrible, devastating to see much of the central Fort McMurray flooded just 4 years after the terrible fires of 2016. To imagine people who have just rebuilt their homes, now struggling with those homes being flooded, and the adversity of that community after 4 years of economic trials is just heartbreaking. So our heart goes out to all of the people of Fort McMurray and Wood Buffalo affected, as well as others in northern Alberta, including the evacuees from Fort Vermilion in northwestern Alberta, who have also been affected by the jams. Minister Nixon and the Executive Director of the Alberta Emergency Management Agency provided an update to the public and to the media a couple of hours ago, so I won't go into too much detail except to say that we understand there are now 13,000 evacuees who are out of Fort McMurray who have registered, and that most of the hotel capacity in Fort McMurray has now been filled. Some folks are coming further south to find hotel space, and their costs, of course, are being covered initially by the municipality. But I've confirmed with Mayor Don Scott that the criteria for the disaster recovery program have been triggered. We have not yet formally processed that as a provincial government, but we will be ensuring provincial financial support for the regional municipality of Wood Buffalo crisis response with the declaration of a state of local emergency 2 days ago. This morning I joined Minister Nixon and Minister Madhu, who's responsible for the Emergency Management Agency, at the Provincial Operations Centre of the Emergency Management Agency, and we got a briefing early this morning on the situation throughout northern Alberta. There are 8 communities, I understand, with states of local emergency. Again, the 2 primary ones being Fort McMurray and Fort Vermilion, from which there have been 450 evacuees. I also spoke on the phone again with Mayor Scott of Fort McMurray earlier today to once again confirm that the provincial government stands ready to provide any necessary assistance. We have deployed to Fort McMurray from our emergency stocks additional sandbags, as well as dam equipment and pumps and additional personnel. The Emergency Management Committee of Cabinet will be meeting later this evening to consider other potential action. And I also spoke to the Reeve of Mackenzie County, to Josh Knelson and his emergency management team on the situation in Fort Vermilion, from which some 450 people have been evacuated. So our hearts go out to all of those who've been affected. We know that this dislocation is difficult at the best of times, but for many people, I imagine, are reliving the trauma of the fires of 4 years ago, and many already had either lost employment because of the economic challenges of the past 4 years, as well as the crash in oil prices, as well as the coronavirus pandemic. And just when you think it can't get more challenging, it seems to. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 55 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2053 ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 94 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 37 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। 1190 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 105 ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। For today's update, we have 55 new cases to report today, test positive here in British Columbia, bringing our total to 2,053. That includes 803 people in Vancouver Coastal Health Region, 918 now in the Fraser Health Region, 119 on Vancouver Island Health Region, 168 people in Interior Health Region, and 45 people in Northern Health. There are no new long-term care facility outbreaks today, and 12 now have been declared over.
We have 391 cases that are associated with our long-term care facility outbreaks, and that includes 20 long-term care facility or assisted living facilities that are active currently and 3 acute care units. Right now, we have, as people are aware, a number of community outbreaks as well, and the majority of our cases today come from the ongoing investigations in 2 poultry-producing plants, including 46 cases now associated with Superior Poultry, and that's the largest increase related to that today, and 34 cases related to United Poultry. We have an additional 2 people who have been identified, inmates at the Mission Federal Correctional Facility in the Fraser Health Region, bringing the total there to 120 inmates and 12 staff. In terms of our cases, we have 94 people who are in hospital right now in British Columbia, and of those, 37 are in critical care or ICU, and 1,190 people have fully recovered from COVID-19. Today, we unfortunately have another 2 people who have died from COVID-19, bringing that total to 105 here in British Columbia. With this pandemic, COVID-19, our number one focus has been on protecting the health of everybody here in British Columbia. Every decision, every order that we've done, every restriction is based on that risk assessment that we have been doing and focused on breaking those chains of transmission of COVID-19 in our families, in our communities. And we use science, and we've talked about that quite a lot, as much as there is science. And then we use our experience and the need that we have, the modeling that we've been doing, and the evidence that is accumulating from around the world on what's the best way to control this virus in our communities. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 525 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ 15,381 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 951 ਤੱਕ ਪੜ ਗਈ ਹੈ। ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,525 ਤੋਂ 8,964 ਤੱਕ ਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 957 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। As of 4 p.m. yesterday, in the Integrated Public Health Information System, IFIS, we have a total of 15,381 confirmed cases of COVID-19 in Ontario. This is an increase of 525 cases, or 3.5% from the previous report. You may recall the previous 3 days we were going down. We've just gone up, but it's a bit of, we do get blips in the data. So after several days, we have now seen the rise again. And this is why we continue to ask all Ontarians to remain vigilant in following public health advice, practicing physical distancing and staying home as much as possible. We do see Ontarians recovering from COVID-19, with 58% or 8,964 of our cases considered resolved. Unfortunately, we have seen the number of people in hospital go up to 957, and the number of people in ICU similar to yesterday at 238. And tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 951 deaths have been reported, which represents an increase of 59 from the previous report. With respect to what is occurring in our long-term care homes, the Ministry of Long-Term Care is reporting now 154 active outbreaks in long-term care homes. 705 deaths have been reported among residents, and 1 death among the staff. With respect to lab testing, we have completed 253,040 lab tests for COVID-19 in Ontario. We currently have 6,282 under investigation. And in the last 24 hours, we've completed 10,852 tests for COVID-19.
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5128 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 481 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 319 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 109 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। For today's update, as of 11 o'clock this morning, there are 5,128 people infected with COVID-19 in Toronto. This includes 4,647 confirmed and 481 probable cases. We have 319 people in hospital and 109 in intensive care units. In total, we have lost 305 Torontonians to this virus. On behalf of my team, I extend deepest sympathies to those who have lost loved ones and send well wishes to those who are sick and recovering from this illness. I've updated you on these numbers every day for the past several weeks. However, we must remember when we reflect on these numbers that they represent our friends, our family members, and our loved ones. There isn't a moment of any day that goes by that I don't think about this. I also worry about how everyone is coping through these extremely difficult times. I think about this at the end of every day. I know that these circumstances are stressful, and I am mindful of the toll that this situation is having on families throughout our city. Yesterday, I shared some simple measures we can all follow to promote and preserve mental health and resilience. Today, I thought it would be helpful to share some information to help children cope through this pandemic. COVID-19 has changed all of our lives. It is a very challenging time for children, some of whom might not understand reasons for school closures and other physical distancing measures. Understandably, many are feeling anxious or worried. For our children, being at home right now feels different from your regular weekend or vacation. They no longer have the freedom to see their friends or to go outside when they want to. Children look to us as trusted adults to find out how to deal with new situations, and they also respond to stress they may be experiencing in different ways. There are some simple things we can do to help children cope during these stressful and uncertain times. Keep up healthy habits and routines as much as possible, or create new ones that include learning. Provide facts about what is happening and give clear information in an age-appropriate way. Listen to concerns, acknowledge their feelings, and provide reassurance. Help children to understand the importance of hand washing and think about making it fun for younger kids by singing a song. And explain physical distancing measures and include your children in phone calls and video calls with your loved ones. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਿਲਪੀਟਸ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ N95 ਮਾਸਕ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਲਪੀਟਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Hi everybody, this is Ben Menor from the leaders for their giving to helping to curtail with masks and sanitizers to our community. As the president of the 4C, I want to thank Dr. Pripal Singh and Mr. Soti, as well as his associates in supporting our efforts. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਕਸਰ ਫੈਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ 3.8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਚੀਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 500 ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।